And now we welcome the UFC women's featherweight and bantamweight champion and the #1 ranked women's pound-for-pound fighter in the world, Amanda Nunes. Amanda, thank you for the time today. Thank you. Appreciate. We will be kicking things off with Jim Varsalone from the Miami Herald. So I hear you and You'll talk okay. to you. Look, Yeah, you can look at it, and you'll hear him through there. Jim, you are unmuted. You're good to go. Thank you, Amanda. How are you? good. Good, good. Hey, have you watched any of the recent UFC shows when it returned? And if so, were you able to get a feel what's going on with no crowds and even the smaller cage by watching it on TV? Yeah, I think it's like pretty cool. It's a different experience. We'll be able to listen the corners. That is gonna be very very good. But of course we miss all the fans. But as soon everything's gonna pass and everything's gonna come back normal. What has American Top Team meant to you, Amanda? My gym, Yes, American Top Team. What has it meant to you? it's the best gym on the planet. Since I stepped in that gym, everything changed in my life. That gym means a lot to me. How are you looking at this fight? As far as past fights you've had, not looking ahead to the future, just what are you looking for out of yourself for this fight? What I look for is like I feel like everything. What I'm gonna do, I have to step first in the cage, to see what is my game plan I'm gonna put in that. So I feel like 5 rounds. I expect for this fight is gonna be a battle. Felisa is a tough opponent, and yeah, I expect to be very sharp, very smart, and then wait to the best moment to finish this fight. Was there any difference in training because of the pandemic, because of COVID-19? Did you have to do anything differently? We just talk about the gym now. Like the gym make everything easy for us. They leave the doors open for me. We make a very good schedule. We train separate from everybody. Everybody trains separate from everybody. Everybody have your time to go to the gym, and they sanitize everything. We clean ourselves very well too, and stay home, gym, home, and I'll be able to do my whole camp, and I'm ready to go. And what do you think of your opponent? And did you watch the battle she had with Cyborg? And do you even do things like that? Watch their prior battles, watch their other fights to try to pick things up? Yeah, for sure. I have a breakdown on her, especially with that fight against Chris. That was a good view, from her game. And I know she's gonna try to clinch. I know she's gonna try to put me against the cage. But I'm ready. I have like a very good strategy for her, and I'm gonna be ready for everything she's gonna bring Saturday. And lastly, Amanda, you are the best fighter in the world. You have 2 championship belts. Any chance of going for 3, 4, 5 championship belts? I wish it, but like this weight, losing weight sucks. I feel like um, go down to 125. Like for me, I don't think that is gonna happen. I'm like I have so much to lose if I go down, and I prefer to stay here. 135, 145 for me work pretty well. All right, thank you, Amanda. Thank you. And we will take our next question from Gustavo Falden with ESPN Brazil. Oi, Amanda, tudo bom? Tudo bom? Beleza? Começar primeiro, quão diferente foi esse camp para você, né? Com toda essa situação atípica que estamos tendo aí no mundo, né? Então, meu camp foi bom. A academia estava aberta para mim, entendeu? Claro, com um schedule bem diferente, né? Treinando separado de todo mundo, treinando com um limite de pessoas muito grande, claro, né? Com todo cuidado. A academia foi todos os dias que eu chegava na academia, a academia estava toda limpinha, Last one for me. pronta Amanda's been para um bom dia de treino. Assim, eu consegui fazer um camp perfeito para essa luta.
e eu tô pronta. A academia realmente facilitou bastante pra gente. E você mencionou em entrevista ao combate.com que você chegou não fez o teste, mas chegou a achar que teve coronavírus, a Nina também ficou mal. Como é que foi essa situação? O quão preocupado que você ficou? Também a Nina por estar grávida? Como é que foi esse momento para você? Quando eu comecei a me sentir mal, foi logo depois que eu saí daqui de Vegas, né? Eu cheguei em casa e aí que eu tava numa convenção aqui em Vegas, então tinha gente de todo mundo, né? Foi logo quando tava no início do Covid. Então, aí eu saí da convenção aqui em Vegas e fui pra casa. Aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a ficar mal mesmo, né? E aí, nunca senti isso na minha vida. Primeira vez que eu fiquei mal de cama por 2, 3 dias, assim, mais ou menos. E quando eu comecei a melhorar, Nina começou a ficar mal também. Só que eu me recuperei em casa, fiquei em casa mesmo, quarentena total. E Nina, a gente foi para emergência, rápido, entendeu? Por causa da criança. Mas E não, deu, também, né? Saúde é muito importante. Eu tava forte, né? Então eu preferi ficar em casa, me recuperando. Tive febre, tive tosse. Então não tava tão mal assim. Mas com Nina, a gente preferiu ir para emergência, mas foi tudo tranquilo, né? Foi o que a gente imaginava, a gente ia ficar lá, fazer o teste e tudo. Mas mesmo assim a gente chegou e não conseguiu fazer o teste, porque estava no início ainda de tudo, então estava bem escasso o teste, né? Mas ela fez teste para tudo, para outro tipo de coisa, e nada, deu nada. Então, se talvez tivesse feito o teste para coronavírus, a gente tinha dado positivo, né? Mas deu tudo certo, ela se recuperou rapidinho. Nina é forte pra caramba também, conseguiu superar. E como é que foi essa? Geralmente ela te auxilia bastante ali nos treinos, até o quão diferente foi, né, agora que ela tá no estágio já avançado da gravidez, não poder contar assim com ela ali no, né, de seu sparring, digamos Na assim. verdade, Nina estava presente em tudo, viu? Não se engane, não. Nina é muito forte, Nina não teve nenhum problema com a gravidez, entendeu? Não passou mal, não teve nada, tranquila, tranquila. Nos meus sparrings também é o momento que eu mais preciso, assim, dela, que ela tem que assistir, que ela vai fazer parte disso tudo no dia, né? Então, para ela falar, para ela ver algumas coisas, e aí ela tá presente, também tá correndo, tá fazendo exercício, então ela não tá fazendo mais sparring nessas coisas, mas a gente continua na caminhada juntas aí. Não mudou em nada, assim, a gravidez. Tá E tudo tranquilo. a última de minha parte, você pode se tornar a primeira pessoa na história do UFC a defender 2 cinturões em categorias diferentes. O que isso representa para você e para o seu legado? Eu irei me tornar e continuar fazendo história, né? É o que me move no esporte. Então, quando eu escolhi esse esporte, eu escolhi por amor e faço tudo com muito carinho, muito amor por esse esporte. E eu acho que o próprio esporte está me dando de volta, né? O que eu botei em prol desse esporte. Então, tudo foi muito, muito, muito trabalho, muito esforço e muito amor. E com certeza eu me tornarei a melhor. Eu já sou a melhor, eu provei. Tipo, eu venho provando, né? Já há um tempo na minha carreira. E agora é só consolidar mesmo e continuar fazendo o meu trabalho, né? Lutar e defender o meu título. Ok, that's it for me, guys. Valeu. And we will take our next question from Bruno Carvalho with UOL. Oi, Amanda, tudo bem? Tudo bom? Bem também. Amanda, primeiro você estava falando dos seus títulos, né? Eu queria saber se houve, em algum momento, alguma pressão para você abrir mão de um deles, como aconteceu com o DC, aconteceu com o McGregor. Você pensou, alguém pediu para você abrir mão de um dos dois? Não, não existe isso. Isso vem do atleta, né? Se você quiser deixar o cinturão, você deixa. Se não, você continua. E eu decidi continuar. Eu decidi defender e fazer algo que ninguém nunca fez na história, né? Certo. E como é que você faz para, no futuro, depois dessa luta, obviamente, como é que você faz para escolher? Agora eu vou lutar nessa categoria, agora eu vou defender esse cinturão. Como é que é para você? Como é que funciona esse processo? É difícil a escolha, na verdade, né? Pô, porque você lutou pelos dois, é difícil você deixar um ir, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa história aí depois dessa luta. Minha filha está nascendo, então eu também quero esse tempo para poder dar uma atenção mais à Nina,
dar uma atenção mais à gravidez dela. E aí a gente vê, isso aí é questão de tempo, isso aí é mole para resolver depois. É isso, outra coisa que eu ia te perguntar também, você tem planos para quando a sua filha nascer, ficar um tempo sem lutar? Provavelmente, mas isso aí também é outra coisa que depende de mim, entendeu? Depende muito do momento que a gente esteja passando quando o Reagan nascer. E aí eu vou decidir, entendeu? Coisas que eu decido assim no momento, Uhum. né? É muito difícil falar agora. Ela não está presente aqui ainda né? De corpo, mas vamos ver aí para frente. E você teve receio em algum momento de aceitar a luta em meio à pandemia, justamente pela Nina estar grávida e essas coisas? Também, né? Claro que a gente tem que ter maior cuidado com Nina. Já é quase a reta final, né? Da gravidez. Então, ficar doente seria coisa muito ruim, né? E aí eu fiquei um pouco assim com o pé atrás, mas quando eu vi o primeiro show, o primeiro UFC, como foi tudo organizado, tudo certinho, né? Aí eu decidi lutar. E também já tinha oponente, né? Já era para lutar em maio também, só que era meu aniversário, também a pandemia e tudo, pessoas morrendo no mundo inteiro. E também a energia estava muito pesada, né? Então eu resolvi dar um passo atrás e deixar o UFC fazer o primeiro show para ver como era que o público ia abraçar. E aí agora eu decidi, vamos nessa. Uhum. E minha última pergunta não sei se você tem acompanhado os casos de protestos antirracistas que estão tendo tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eu queria saber o que você tem achado de tudo isso. É triste, né? São coisas que a gente precisa dar a mão mesmo e seguir juntos, né? Lutando por isso tudo. E eu acredito que o mundo já vai ser um mundo melhor. Eu acho que se todo mundo dar as mãos para essa causa, né, seguir juntos, eu acho que conseguiremos. Obrigado, Amanda. Boa sorte no sábado. Valeu. It's that for me, guys. Thanks. And we will take the next question from Cassandra Cusino with Las Vegas Sports Biz. Cassandra, please go ahead. Hi there, Amanda. So, as you are expecting to grow your family and become a mother, has your perspective changed at all in terms of your fighting career? No, actually motivated me, you know. It's just a baby, you know. I'm just to grow my family and live a different life, you know. Experiment. I feel like happiness is the best thing my baby is bringing to me right now. And you've got a lot of records in the books already, and when you go into the UFC Hall of Fame, which you will go into the UFC Hall of Fame, have you thought of the fact that you could actually be the first mother who's a champion in the UFC? I know Michelle Watterson has talked a lot about mom champ, but you actually were more than likely going to be the first one to do it. Honestly, like my life in this sport and make history, you know. And Saturday, I'm gonna follow that path, you know, make history. Be a mother is coming with it, but my big things right now is that fight, you know. Be a mother is like I feel like everybody can be, you know, if you want. I feel like a lot of people have a problem to be a mother, of course, but I feel like it's coming with the life, you know. If you want to grow your family, you're gonna have a baby, and I feel like the babies is some things help you to grow as a person, you know, grow as a human. You know, you have something else to think about now, you know, and yeah, I feel like be a mother, be a champion, school, you know, but it's not something that I think about it, you know, really. Just be a champion, I want to be forever, you know, retire as a champion, as a mother champion, as a whatever, the best, you know, like come with everything. And looking at Saturday's fight, you had mentioned a few weeks back that you thought that you had come in contact with COVID-19. How are you feeling now? And will you be taking the antibodies test in addition to the actual positive test? No, I didn't.
So I have a test here with UFC, but I don't know if I really have it before. But I feel 100%, you know. I'm ready to go. If I feel bad, I will take the fight. Ready? And finally, for me, so on Saturday, should you win, you'll become the first fighter in UFC history to make title defenses in two divisions while holding multiple belts. So that's something that was kind of you talk a lot about being able to envision your success and you visualize a lot of the things that are going to happen for you. Is that one of the things that you looked forward to is actually dominating in multiple divisions? I will win this fight. I'm not down in my mind. And I will follow my path, make history. Like, no doubt in my mind. This is gonna happen. Be ready for. Thank you, Amanda. Thank you. And we will take our next question from Nuno Kraus with Atarde. Nuno, please go ahead. Oops, sorry, Nuno, you are now unmuted and good to go, sir. Okay, we will move on and take our next question from Shaquille Majori with MMA Mania. Shaquille, please go ahead. Hi, Amanda. How are you? Good. How are you? Good. Thank you for making the time today. First question for me, you kind of hold a spot with fans and with fighters, kind of like John Jones does, this sort of dominant, one-of-a-kind champion. And, you had a very tough last fight, and I think some fighters might look at that fight and say, wow, Amanda's human. There's a chip in the armor. I feel a little bit better now. What did you take out of that tough fight? Because I think a lot of times people come out stronger after performances like that. Yeah, definitely. That was a huge fight for me. My last fight. I, that fight. I want to go to 5 rounds as well. You know, and I knew she's tough. I know Germany would be ready that night, and I know I have to use my wrestling. You know, and was exactly what happened. You know, I want to put in my ground game. I want to put a little bit of wrestling into. Everybody know me as a girl is gonna walk in and then try to knock people out. But I have a wrestling. I have my ground game, my jiu-jitsu, and I want to put it in that fight. I know I'd be able to. So 5 rounds, I was ready for, and I'm a human. Everybody have holes in the game, but it's hard when you're in front of that person, to really see that. And this is, I feel like, is the big things with my opponents. They think they be able to see all my holes, but when they step in front of me, they know everything's different. You've been asked a lot about your legacy and your motivation. I was just wondering if you could kind of compare and contrast for me. What was it like? What was your motivation like and your mindset like when you were a contender working your way up the division and now being this monster two-division champion? Is it the same? Is it different? What's that been like? I feel the same, hungry, motivated, and I want to keep doing this. Keep making history. This is driving me forward, and I love just do this. I love go wake up and then go to the gym every day training, and I love it. I love this. I love MMA. I do this because I love it. I wake up motivated every day. Amanda, thank you so much. Best of luck this Saturday. Thank you so much, Amanda. That is all the time we have for you. You are good to go. Awesome. Thank you.